Hello, hello. Hello. Oh my God. Oh, you are there. Hello. Yes, I am. I am. It's a good studio. Cześć. Oh my God, and your Polish is getting better each time. I'm so please, I still only have 10 words and half the time I can't remember half of them. But you always use them correctly. Hello, Moika. Hello, Terry. Hello, Ilao. Karen's in the house. Sam is in the house. Patricia. Hello, hello. Witamy się bardzo serdecznie z Wami po angielsku i po polsku. Cześć, cześć Ela. Na Facebooku też jesteśmy widoczni, więc chwilkę tam też się komentarze wytoczą. Na razie akcja dzieje się na YouTubie. Witamy wszystkich. Kolejna sztuka art Journalingu. Belindą Basson. Okay. So I was on the Sztuka website today because I always like to check and see that I'm using what they've got in stock. And so I see that they have a sale every week. But this particular stencil, the street art with the spray can, is on sale. So this is what it looks like as the stencil. Maybe I should take the graphic out the top so people can see, and I can give you the code if I can get it. Where's the code? I'm already posting the KSG251 is the code. So that is the stencil that I use together with the Lady Vagabond Lifestyle brick stencil, which is repeatable. So it's just a long skinny stencil. But that one, the bricks are repeatable. So that's, I basically stenciled the background and then used the Allegro paints over the top, because Allegro are so opaque, you can actually paint on top. Over to you. Okej, więc tak, słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie robić stronę i przy okazji Bela zawsze zagląda do działu wyprzedaży. Ja robię zresztą to samo, zanim zaczynam live. Sprawdzam, czy w dziale wyprzedaży jest coś fajnego, bo zawsze lubię Wam powiedzieć o fajnej okazji. I tym razem w dziale wyprzedaży są bardzo fajne maski. Tutaj jest, wrzuciłam Wam linka. Szablon nazywa się Sztuka uliczna i jego numer to KSG251. Bardzo fajnie pasuje do innych masek, które też są w dziale wyprzedaży i wyprzedaż jest bardzo, bardzo dobra. To jest 70% na nie i 10 zł z groszami kosztuje jeden. Są też pojedyncze litery i bardzo fajny szablon z samochodem i one wszystkie fajnie razem będą działać. Tutaj na przykładzie Bela użyła całego szablonu, jest napis Free Art, jest puszka z farbą, a w tle jest maska z kolekcji Lady Vagabond Lifestyle i jest to bardzo fajna maska, ponieważ można sobie powtórzyć. Wzór idealnie do siebie pasuje, więc nie niszcząc tego, co już zrobiliśmy, możemy przesunąć dalej. I prezentowana praca jest w całości zrobiona farbami Allegro. Okay, so that's the brick stencil, so you can see what is missing on that side fits in, so you just shift it along. I still think that it would be amazing mold as well. I know. Then the other thing I forgot to tell you, the spray paint can, I stenciled on a separate piece of paper and I used embossing powder over the stenciled area, and then I just shaded the can, cut it out and stuck it on. So that's how I did the can. I pucha jest nadal zrobiona farbami, z tym, że na tej części, gdzie jest etykietka, jeszcze jest dołożony puder do embossingu. Najpierw odbijamy sobie maskę farbami na osobnej kartce papieru, a potem wycinamy i wklejamy i wygląda super realistycznie. Okay,
So tonight, also working on with one of the more unusual stencils, we're going to make a scene using this stencil, which is also on sale. And it is KSG 249. KSG, focus. Doesn't want to focus. Focus on that. There we go. KSG 249. Because I thought it would be quite fun to make a little scene in my book tonight, because I'm working in, last week I worked in my half size journal. So basically the double page spread worked out to be that big. So tonight I'm working in my A4. And I thought I would do a quick flip through for you. This journal is my Lady Vagabond journal. So although I use all sorts of other things, like this is Atelier in the background here, the rice paper. In fact, this one I did online as a live as well. But then I combined Lady Vagabond and her supervisor in it. The next one is a mix Wait, because then I will... oh, sorry, I forgot. I will go lost with the translation. Okay. Słuchajcie, dzisiaj będziemy pracować z szablonem właśnie z tym samochodowym, o którym wam mówiłam. Akurat jak patrzyłam na promocję, to mi się rzucił w oczy, że jest fajny. Będziemy pracować w żurnalu, który Bela dedykuje Lady Vagabond. W zeszłym tygodniu była strona w małym żurnalu. Rozkładówka była wielkości jednej strony tego, w którym będziemy pracować dzisiaj. I tutaj zobaczcie, jest Lady Vagabond wycięta z papieru i kod Supervisor też jest wycięty z papieru z pierwszej kolekcji. Plus jest to połączone z kolekcją Atelier, też ze stamperii, i przy odrobinie pracy nad ręką, którą Lady Vagabond ma w innej pozycji, możemy ją zamienić w artystkę. Okay. So the next one was just a fun one that I also did online. It was using your free paper that you put up for people to print out with, and I put Lady Vagabond in it using the Stamperia Once Upon a Time with crackle paste. Druga strona jest zrobiona też z Lady Vagabond i z grafikami, które ja udostępniałam swojego czasu jako darmową stronę do drukowania. I tutaj był już wcześniej, zanim Bela zaczęła pracować, użyty taki duży szablon. On mówił Once Upon a Time, ma bardzo duże ozdobne litery i jest na nim też ogromny damask. Wydaje mi się, że ten szablon też widziałam na promocji. Jest to nałożona pasta pękająca przez maskę, dzięki czemu wygląda super, super ciekawie. Okay, thank you. The next one again, I was cleaning my stencil as I showed you last week. So that's what was on this page. And I've used papers with Lady Vagabond and then just matched paint in the background to pick up the colors that were from the paper. Tutaj mamy czyszczenie maski, czyli gdzieś była wykorzystana maska i w ramach czyszczenia powstało nam tło, tak jak omawialiśmy na poprzednim spotkaniu, i macie je zalinkowane w opisie dzisiejszego spotkania. Jest spotkanie numer 1 i na brzegach tylko trochę farby, która była w tle użyta, jest przetransferowane, żeby lepiej zmieszać papier z tłem strony. Okay, so this was one piece of paper that I just made, one 12 by 12 that I just made go right across a double page spread. That is Lady Vagabond lifestyle paper? No, this one was from the Time Mechanisms. It's an old sheet, but it's just sometimes you only have one piece of paper. So to make it go further, I've got a tearing ruler, but you can just tear, see, I've got a tearing ruler that goes something like that. So I tore the paper into strips so that it would go right across the page, because I only had one sheet.
Okej. Więc tutaj w tle jest fajne wykorzystanie papieru, ponieważ Bela miała tylko jeden arkusz. To jest bardzo stara linia ze stamperii. Coś z czasem miała w nazwie. W tej chwili zapomniałam, wydaje mi się, że jeżeli jest, to jest też gdzieś w dziale scrapbookingu jakaś reszteczka w sklepie. Jest to pokazane, w jaki sposób tą jedną stronę wykorzystać tak, żeby zrobić coś większego niż nasz rozmiar papieru, czyli drzemy go na kawałki, a potem właśnie staramy się wyblendować sobie brzegi, czy to kolorem farby, czy też maską albo stemplem. Okay. Okay, the next one is it was working on composition and things like that, and using stencils, stamps, and the papers, taking one element that you could cut apart and spreading it across the page. A tutaj mamy stronę, która powstała przy okazji omawiania sposobu kompozycji i zagospodarowywania strony. Tutaj z jednego arkuszu papieru są powycinane i powydzierane różne elementy i jest pokazane, w jaki sposób można je rozłożyć na dwóch stronach, tak żeby znowu zrobić jak najwięcej z tym, co się akurat ma. Then this one is again using the Lady Vagabond stencil with the background and the cut parts, and just building a scene, taking different pieces of paper and leftovers and creating a new scene for Lady Vagabond. A tutaj mamy znowu przykład na wykorzystanie tej maski i jak tylko wyszła ta kolekcja Lady Vagabond Lifestyle, ja Wam mówiłam, że te maski są super, te, które są bardzo łatwe do powtarzania, ponieważ możemy sobie bardzo łatwo zbudować bardzo duże tło. Tutaj akurat jest zbudowany cały pokój z wykorzystaniem linii Lady Vagabond Lifestyle w oryginalnym papierze. Lady Vagabond, która jest tutaj oparta o ścianę, była oparta o półkę z książkami, więc tutaj wykorzystując różne elementy, Bela zbudowała całkiem nową scenkę. Then the last one is Lady Vagabond Goes to Africa. So oh my God, I have your waka waka, my telephone rang, yes. Yes, immediately. Yes, Waka Waka was the 2010 World Cup song and South Africa hosted the soccer. And so I put Waka Waka as my ringtone then, and 10 years later, it's still my ringtone. So yes, I've used, this was tissue paper, what do you call it? Yeah. The paper. The name of the collection, that was no, this is Christina Radovan's collection, but it's not the scrapbooking paper, it's the rice paper. And then on top of that, I have put some stencil work with the glamour paste. And then just done, and again put Lady Vagabond in like she's gone to Africa. I tutaj mamy fajną podróżniczą stronę. Nie wiem, czy wiecie, Bela jest z południowej Afryki, więc zawsze afrykańskie motywy są bliskie jej sercu. I tutaj w tle jest użyty papier ryżowy ze stamperii. I cała reszta to oczywiście Lady V wycięta z tradycyjnego papieru, plus fajna zabawa za pomocą masek i różnych preparatów. Tutaj była wykorzystana farba Allegro, z tego co pamiętam, i błyszcząca pasta glamour ze stamperii. Okay, then I'm going to skip a page, and I know this page looks blank, but last week I told you that I don't like to waste anything, and when I've been working in other journals or on other pages, I like to clean my stencils off in another one. So this actually has clear, I don't think you can see it, no matter, maybe there. It has clear crackle paste on it. Ooh. Ooh. So it's making the next page ever so slightly bumpy, where the crackle paste, can you see it? And for tonight,
process, I need 2 smooth pages. So I'm going to skip the cleaned page. I'm going to skip that page and I'm going to do tonight's one here. Okay. Dobra, więc tak, dzisiaj robimy stronę od początku do końca i Bela skipuje 2 strony i na jednej, wydaje się, że tam nic nie ma, ale tam była wyczyszczona maska po użyciu przezroczystej pasy pękającej, więc jest transparentny wzór już nałożony na papier. I ponieważ jak coś nałożymy na jedną stronę, to czasami widać na drugiej, więc robimy 2 strony przerwy, żeby mieć 2 idealnie gładkie powierzchnie do pracy i zaczniemy od wycinania elementów. Czegoś, co ja nie lubię robić. Nie lubię wycinać precyzyjnie, ale za każdym razem, jak w końcu się przekonam i nawycinam, to z chęcią wykorzystuję takie elementy. Jeżeli bardzo nie lubicie wycinać, to są też gotowe torebki z elementami i arkusze z postaciami w kolekcjach dostępne, ale to też zależy od tego, co potrzebujecie i od osobistych preferencji, bo Dawid, który jest dzisiaj z nami na czacie, uwielbia wycinanie precyzyjne. Okay, here, David, that's your turn. Yeah, exactly the same thing that I said, that yes, we have all those chipboard and cardboard elements, but we always end up fussy cutting because the size is wrong, or you need that particular character. Look how much stuff so this is a folder. It was an lever arch, great big A4 lever arch file that I cut down to take these little mini sleeves. I have a whole folder full of pre-stamped and cut things, pre-cut all my embellishments, shadows, drop shadows, more stamping stuff, Lady Vagabond lifestyle stuff. Oh, but do you think one? I remember when you did the coloring. I have like literally hundreds of things in here, but do I have the size and the sitting lady? No. So that's why you have to watch me. I thought, well, while you're talking, I can fussy cut quickly. So we're almost halfway there because you don't have to rush with the fussy cutting. Oh no, she's not that difficult to fussy cut. I just lose. So she's got teeny tiny little leaves that disappear. That's the only thing. I don't do that kind of. I know if David had it, it would not lose the leaves, but it's my cutting, so we're losing the leaves. I will try and keep her fingers. She's got cute little fingers on here. I'll try and keep her. David says that he have entire bag of those elements already pre-cutted, and he recommends you using your brother's service. I normally do use my brother's service, but it would have actually taken longer for me to get that out and then to just do this, because all I need from the page is just the lady. So yeah, sometimes it's fine. I now know I need to sit and fussy cut a whole lot of 8-inch paper pad backs. So yeah, I need to add that to my list of things to do. Oh, she's ill. Hello, hope you feel better. Oh, I don't know where you stay in the world, but here in Europe, we are absolutely fine. I think that Handmade by Kenai is Polish. Okay, so I don't know if Poland's having the same heat we are, but it's absolutely horrible. Yes, it's the same. Okay. Słuchajcie, jak widzicie, Belinda jest dość zorganizowana. Wszystkie elementy, które czy to na live'ach w Sztuce, czy w Stamperii były przygotowywane, trzyma wszystkie w takim segregatorze, przed chwilą nam pokazywała. Ale oczywiście nie ma tego elementu, a jak widzicie, ta wielkość lady idealnie pasuje do samochodu i będziemy mieli Lady Vagabond siedzącą na aucie. Bardzo wakacyjna strona. Okay, so my idea is Lady Vagabond is going to be sitting on the roof of her car
looking off into the distance. So that I always like to have some sort of story or some sort of, I mean, they don't all have to have a story, but definitely some sort of theme. So tonight's theme is Lady Vagabond on the car. And so now we need to get going with the background before we can put the car and so on in. And I am going to go back to what we did last week, which is to put the breakfast cereal boxes in to protect the rest of. And now everyone knows that you like cocoa chips. No, not me, my son. And he's gone off them. He doesn't eat cereal anymore, so that's why it has to be the same box every time, because I haven't got another cereal box. We still eat Cheerios, so I might have to ask you. Okay, so the colors that I'm using tonight for my background are liquid acrylics in burnt sienna, carmine, orange, and ink black. Okay, I will provide the links. Słuchajcie, i tak, dzisiaj będziemy się bawić płynnymi akrylami z Primy. Już Wam linkuję na Facebooku i na YouTubie. Kolory, które będą użyte, to jest 2 odcienie brązu i 2 odcienie rdzy. Okay, so what I want is a couple of large flat soft bristle brushes, and I'm going to, because it's so hot, I'm going to just open this. I'm not going to make a spray with this time. I'm just going to, as usual, we are learning on the job. It's a grand experiment. I have thought how else I could possibly use these liquid acrylics instead of making a spray, because last time we put the color in a little spray bottle. So this time what I'm going to do is I'm going to spray my paper first so that the color doesn't sink straight into the paper. So I'm going to be quite generous there. Then I'm going to start, I need a smaller brush to get the colors out. Tak, poprzednio Belinda użyła tej samej farby. One są bardzo silnie napigmentowane, więc idealnie się sprawdzają i przygotowała sobie z niej spray. Natomiast tym razem będziemy pracować bezpośrednio z farbą na mokrej stronie. Już wrzucam linka, znalazłam. Hello. This is some of the orange that I'm putting on here. Then I'm going to go into the carmine, which is a bit darker. Then I'm going to go into the brown, and no, I'm not washing my brush because in theory we're going darker and darker. And it's already starting to dry, so I'm having to just work. They will dry in no time. No, my paper's drying because I've got fans going. Ooh. Okay, so we've got, and then I want a little bit of black at the bottom. Więc tak, od góry będzie Tiger Orange, czyli pomarańcz, który jest kamen, który jest pomarańczowo-czerwonym, spalona sienna i czarny. I w międzyczasie Bela dołożyła trochę sprayowania, dlatego że papier już zaczyna wysychać, ponieważ naprawdę jest gorąco i z odpalonymi wiatrakami wszystko wysycha błyskawicznie. Tutaj technika toczenia rolki z ręcznikami papierowymi. Zawsze jestem pod wrażeniem tego, jak kolorowa jest ta rolka. To już jest dzieło samo w sobie. Okay, that didn't work too badly. In places here it made some patches, but that's fine. W kilku miejscach zebrał się trochę pigment ze względu na to, że kilka małych punktów na stronie było suchych. Dokładamy jeszcze trochę wody i zgniatamy strony razem, tak żeby przetransferować ten kolor równomiernie z jednej strony na drugą. Okay, so all I'm going to do now is take the excess off
from the middle of the book, so I don't want it soaking down into the other pages. Wyciągamy z samego środka, z tego miejsca, gdzie nasz pisownik jest zbudowany. Trzeba zdjąć nadmiar wilgoci, bo inaczej przecieknie nam na pozostałe strony. And just for fun, I'm dabbing it to see what will happen. Get a bit of texture. I żeby dołożyć trochę tekstury i troszeczkę złamać tą identyczność obu stron, w kilku miejscach można odcisnąć ręcznik i tutaj z jednej strony zbieramy nadmiar koloru tam, gdzie jest kałuża, a z drugiej strony, ponieważ ręcznik już ma w sobie trochę koloru, więc transferujemy i powstaje nam bardzo fajna tekstura w tle. Okay, so we're at the bottom here. It didn't quite finish off. I'm just adding a bit more black because this is where the street is going to be. Na samym dole troszeczkę się nie odbiło przy samym brzegu strony, więc tam Bela wraca z czarną farbą i Belinda bardzo odważnie wsadza pędzel bezpośrednio do butelki. Ja już bym zapewne potrąciła jedną z tych flaszeczek i wylała całą zawartość na biurko, trzymając je tak otwarte w szeregu. Okay. Now I'm happy. Now we're going to blow dry. I just said that I'm impressed that you are keeping all those bowls open on your desk, because knowing my luck, I would already tip at least one over. Well, you'll notice with that very sentence, I am now closing them all. Because when I think I just put the black lid on the brown. When you were pushing your journal up, I was like, I know. Okay, so they're all closed and that's done and that's not clean and my bin is full. So, okay, so much for needing these. I didn't need them at all because I was going to use them to spread the color, but actually it worked fine. But what I do want to show you up close, let's get rid of the chips, chocolate chips, is where I know these colors are incredibly strong, and where there wasn't enough water on the page where it had already dried, you can actually see my brush strokes there, which is just interesting. I zbliżenie było właśnie na ten element, o którym wam mówiłam wcześniej. W tych miejscach, w których strona już wyschła, kolor złapał zupełnie inaczej, ponieważ płynne akryle są bardzo napigmentowane i i bardzo szybko reagują z wodą, ale jednocześnie, jeżeli tej wody nie ma, też zareagują błyskawicznie, więc w kilku miejscach widać ślady po mazianiu pędzelkiem, ale wydaje mi się, że to tylko doda do fajnego efektu na tej stronie. Myślę, że pójdziemy w taką stronę trochę graffiti. I z tym autem i zachodem słońca myślę, że będzie coś fajnego. It's so hot here. This is almost dry without me eating it. It's ridiculous. I was struggling with painting with liquid acrylics because I like to blend them wet. So to make it wet on wet, it was basically working in the puddle. Oh, it's ridiculous. This weather is just ridiculous. Remind me to go to the Arctic or Antarctic next August. I'm not coping in this heat. I know everybody looks forward to summer, but I'm not enjoying this. Okay, I am kind of liking it because it's not super sunny hot, so I can stand it because our apartment doesn't get so hot without the direct sun. Oh, true. It's the humidity that's killing me more than anything. I always said if I wanted this kind of humidity, I'd go and live with Vina in Jakarta. I don't need humidity. Yeah, the wetness. Humidity. Okay, so now I have, and it looks, of course, a lot brighter on my screen than it ever does on yours. I don't know why, but anyway, that's what it is. So now we have to plan where Lady Vagabond's going to go. And so, of course, when it's a stencil, the only word that, the only
so when you're obviously writing the wording, you have to use the wording in the right direction, but we can have the car pointing in any direction. And I want the car on this side of the street looking in, because when I am designing my pages, if I put the car on this side, it is facing out. And of course, my lady Vagabond is going to be facing out. Then there's kind of like your eye is taken off the page. Over to you. No więc teraz sobie zaczynamy planować stronę i o ile napis, który jest na masce, no tutaj musimy, zanim wymaskujemy, musimy spojrzeć, żeby był w dobrą stronę, to elementy takie jak auto czy ten krajobraz, który też jest częścią szablonu, mogą być użyte zarówno z prawej, jak i z lewej strony maski. Natomiast tutaj ważną rzeczą będzie kompozycja strony. Jeżeli kompozycja byłaby z autem skierowanym w lewo i byłaby na lewej stronie, wtedy nasze oko automatycznie ucieka z naszej strony, bo staramy się spojrzeć na tło Lady Vagabond, patrzyła siedząc na samochodzie. Jest to intuicyjne, niezależne od nas, więc miejsce, w którym umieścimy nasz główny element, tutaj będzie dość istotne, bo chcemy, żeby cała strona ładnie wyglądała i żeby właśnie kompozycja przykuwała wzrok do najważniejszych części naszej pracy. Okay, so I'm going to start with my car, because that's the one thing I need to make sure that there's enough space for, because this funny shape over here is the buildings, like the skyline. So I need to know where to put them. So I'm going to start with my car, and I'm going to start with an ink. The new Stamperia inks will work really well for this as well. They have new inks. Oh my God, I'm so far behind. Yes, with Vicky's new line, there's really nice new inks. They work just like the distress inks. So it's the same concept. As in they're water-based and they react with water and all those kind of things. I haven't personally got any to try, but from watching Vicky's videos, that's what it looks like. So you should be able to, I haven't seen them on Sztuka's website, but I'm assuming they'll be getting them in when they ship. Because I don't think I will check it out right away. I don't think I forgot to look at that today. That we already have them, but I will check. Słuchajcie, więc tak, do auta, do wymaskowania auta Belinda używa tuszu Distress, ale są nowe tusze Stamperii. Nie jestem pewna, czy są w sklepie, bo teraz odpaliłam stronę i nie widzę ich jeszcze. Są to tusze wodne i one były częścią kolekcji, z którą wyszła Wiki. Tam były też żurnale, zaraz zobaczymy. Nie, chyba jeszcze nie ma w Sztuce tych tuszy, ale tutaj sprawdzi się cokolwiek, co możecie nałożyć właśnie w ten sposób bombeczką przez maskę. Ja możliwe, że szukam w złym miejscu. I'm trying to find the inks, but I don't think they're on there yet. I went on there to look for them and then I forgot. Okay, and I'm just putting clear embossing powder over the top of the ink. Okej, i na tusz, który był nałożony gąbeczką, Bela nakłada przezroczysty puder do embossingu, czyli jeżeli nie macie żadnego tuszu, to dobrze się sprawdzi też farba, tylko musicie pracować dość szybko, ponieważ puder do embossingu przyklei nam się na praktycznie nawet na wodę nałożoną przez maskę, może nie tak idealnie jak by się przykleił na przykład do farby, ale sprawdzi się całkiem nieźle.
Okay, just taking the excess off, and where I started, of course, it didn't really work. So what I'm going to do is, because it's dry already, because it's too hot, I'm going to just heat what is stuck. You can try with the acrylic paint. It will stick to the paint as well. I know, but everything's drying so quickly, so I'll just do a second coat. It's fine. Okay. I tutaj w tym miejscu, gdzie Bela zaczęła maskować samochód, to tuż już niestety wyczech, więc puder się do niego nie przyklei, więc po prostu wygrzewamy ten, który już jest na stronie i będziemy musieli odbić jeszcze raz, żeby mieć wszystkie sztyby. Widzicie, tam na kole już wyschło, więc puder nam się nie dokleił w tym miejscu, ale to zaraz wrócimy i domaskujemy i posypiemy jeszcze raz. Pamiętajcie, żeby nadmiar pudru trzymać daleko od nagrzewnicy, bo jeżeli będzie za blisko, to ten cały puder na dodatkowej kartce też nam się stopi. Okay, so I'm just going to stick the stencil back on top. Let it cool first, because otherwise it'll dry. Yeah. It'll dry instantly. I'm just going to stick it in front of my fan for a second, which is above me. So just yeah, cool. Teraz nie tyle suszymy, to chłodzimy stronę przy wiatraku, żeby była nienagrzana od nagrzewnicy, ponieważ jak wysuszymy coś nagrzewnicą, to nasz papier się nagrzewa i on oddaje ciepło, co sprawia, że produkty nałożone na niego wyschną nam jeszcze szybciej niż normalnie by wyschły, więc na przykład właśnie płynne akryle często robią wtedy plamy. Okay. Okay, going a bit faster this time. Okay. And then it fell on the floor. So we'll just use what we took off here and just... Yeah, and I pointed out that when you are keeping your extras on the separate sheet of paper, to not heat them up because they will melt on that. Yes. Ooh, that might be experience talking, yes? I cannot confirm or deny. Okay, so that's back in the jar. Let me close the jar before we do that. So now you can see how gray it is where the powder is, for those who've never embossed before. And then as I melt it, it will go shiny. Teraz mamy odbity cały samochód i jeżeli nigdy nie widzieliście pudru do embossingu w akcji, to ten moment zmieni. To jest moment, który zmienia sposób myślenia każdego kraftera i każdej krafterki. Oglądanie tego, jak właśnie puder do embossingu w momencie, w którym się topi, zmienia się z tej takiej szarej mgiełki. Piękną, lśniącą taflę i uważajcie na ręce, bo właśnie Bela mówiła, że prawie sobie wyembosowała też rękę przy okazji. I do embossingu można używać zarówno zwykłej nagrzewnicy tradycyjnej, jak i tej, która jest przeznaczona do mixenia. Okay, so now that is nice and shiny. And so normally quite often when you first emboss something, it's quite a thin layer. So if you want to build up layers, you can do that. You can put more than one layer of embossing powder on. And also I noticed I didn't really heat the side enough, so it didn't melt properly. So it's not giving me as shiny an image as I want. So I'm just going back and reheating it. Be careful not to overheat it or it will soak into the paper. It's like and if that does happen, you just re-ink and put more on. Więc tak, widzicie teraz, jaki błyszczący jest ten samochód. W niektórych miejscach jest podwójna warstwa pudru i to jest też fajna technika, żeby jeżeli wasz embossing nie wychodzi taką błyszczącą taflą, żeby po prostu wyembosować 2 razy, z tym, że trzeba uważać, żeby go nie przegrzać, bo przegrzany wsiąknie bardzo głęboko w papier i wtedy trzeba wyembosować po prostu jeszcze raz.
Okay, so now we're going to do our buildings in the background. Will you mask off the window? No, I will Okay. put the windows in afterwards. Okay. So I'm going to start further up, and I'm going to use black, and I'm just going to come down from the top with my ink, so that it just fades out, because I'm really just wanting the top of the buildings here. Więc tak, teraz będziemy budować sobie krajobraz w tle i tutaj też ważne jest użycie tego pudru do embossingu, ponieważ obojętnie jakie kolory wybierzemy, to nie zepsuje nam się ten obrazek, który już mamy przygotowany z autem. I Bela zaczyna pierwszą warstwę mniej więcej w połowie strony, bardzo delikatnie tuszując tylko sam brzeg wzoru, na którym mamy budynki, i przyciąga narzędzie z gąbeczką tylko w jedną stronę, tylko z góry na dół, nie we wszystkie strony, tak żeby uzyskać płynne przejście, bo wydaje mi się, nie jestem pewna, ale tak myślę, że będziemy właśnie budować całą linię horyzontu za pomocą tej maski. I jak widzicie tutaj, żeby nie było powtórek, Bela przesunęła minimalnie ten krajobraz, komponując sobie swoją własną linię horyzontu. Yeah, so what I did is I used the full one there and then I dropped it down, because you've got a lot of these repeat designs. If you do the same thing again, it's really obvious that you've used the same stencil. So I just did a section. Great minds think alike, because I explained that before you said so, because I figured out that that's what you are doing to avoid the obvious repeat. You made your own cityscape. Exactly. So now I'm going to, you can even turn it over. If the ink, so this ink doesn't really come off, even though my hands are filthy, I'm saying it doesn't come off. So I used it, so now I'm going to turn it over and it'll give me a different skyline again. That again I can repeat. So I'm going to do a second layer and I'm going to try and get these ones a little bit darker this time. So I'm going to apply more ink. Okay, więc teraz przesuwamy sobie maskę minimalnie w dół i staramy się znowu uniknąć takiej oczywistej repetycji, oczywistego powtarzania tej maski, więc albo używamy innego fragmentu, można ją odwrócić na drugą stronę i przy drugiej warstwie staramy się uzyskać trochę ciemniejszy kolor. W przypadku tuszu to oznacza, że być może trzeba wymaskować 2 razy albo sięgnąć po ciemniejszy kolor. Fajnie się to też sprawdzi przy używaniu farb. Wtedy dodajemy trochę więcej czerni do naszego koloru, żeby kolor był trochę głębszy, żeby się nam zbudowała bardzo fajna głębia horyzontu. I tutaj akurat w przypadku tej maski bardzo łatwo można sobie manipulować tymi sylwetkami budynków, żeby stworzyć ciekawy krajobraz. Okay, and I'm just working my way across, trying not to have too many repeats. So now I've got 4, so I definitely need 1 more, because otherwise I've got an even number of those. So I'll probably aim for it round about the middle over there. And I want to mention that, you know, it's a part of the segment that is called Holidays with Art. And it's very holiday-ish image, you know, as the girl growing up in small European country, I always watched
those American movies. Yes. When they sit on the on the top of the car on the sunset, and that is often used as a theme in many movies. And I don't know why, but in Europe we usually don't sit on our cars. Can't say that I've seen a lot of Europeans sitting on their cars, no. Okay, so now I'm just filling in a little bit in between, trying to get a little bit more even color for those buildings behind. Okay, ten moment, kiedy mamy oczywistą przerwę pomiędzy szarym cieniem i jego brakiem, Bela delikatnie wypełnia kolorem, ale bardzo delikatnie, tak żeby nie było zbyt ciemno, tak żeby nam się właśnie zbudowała taka fajna linia ciekawego horyzontu. Okay, so now I'm going to actually use the side of the stencil just to create some different buildings. So I'm going to divide the buildings up. Ooh, so that's cool. What you can see so cool. is it's just giving you the hint. So what I'm doing is I'm looking for where the sort of the points are, where the buildings would change possibly, and I am just giving it a little bit of that is really cool. A shadow, because it gives the idea that there are more than it's not just a flat. Żeby właśnie dołożyć więcej ciekawych elementów i sprawić, żeby nasz szablon nie wyglądał tak płasko. Tutaj widzicie, Bela używa brzegu maski do tego, żeby stworzyć linię pomiędzy budynkami. W każdym miejscu, gdzie już wymaskowane budynki mają przerwę, gdzie zdajemy sobie sprawę, że dwa budynki by się spotykały, dokładamy jeszcze dodatkowo linię, co sprawia, że całość nabiera więcej głębi i przestrzeni, i ten mały krok dodaje rewelacyjną ilość detalu, nie tyle, żeby pomyśleć, że jest to pierwszy plan naszej kompozycji, ale z drugiej strony sprawia, że naprawdę jest różnica pomiędzy po prostu wymaskowaniem, a tymi właśnie pojedynczymi budynkami. I'm very impressed with what you are doing right now. It's just a simple technique, but it's but fun. It's so effective. It adds so much depth to the to something that was very flat and kind of boring. Now it's got a little bit of oomph. Hello, Tama. Hello, Tama. I see we lost Sam. Sam had to go. It's not so I see there's a question. Karen's asking if I'm using a mini. No, this is just a regular one. If you feel a little bit insecure, you can use a mini embossing tool. I mean, or what do you call these applicator tools? I don't have the mini ones. Right now I have only the ones from Action with rounded... the domes. These ones. Yes. I only have one of those that I got from you. But they stock them up, so they will be always a fresh delivery in our local Action. And I actually have only one handle, but I use a lot of different bases. Yeah. So I'm just repeating the same thing with the second row of buildings. And one of the reasons why I wanted to use the liquid acrylics in the background is because I want to try again another technique to see if I can get
this water-based ink to come off in places where I want it to look like windows. So I want to see if I can rub it off down to the acrylic below. So as I said, one grand experiment happening live and in front of you. Słuchajcie, i tak, w tle tym razem używaliśmy farb akrylowych, ponieważ Bela chce spróbować techniki, która polega na usuwaniu części kompozycji, która reaguje z wodą, czyli będzie próbowała wymaskować okna w budynkach i zapewne za pomocą albo niemowlęcej chusteczki, albo mokrej szmatki będzie próbowała usunąć część tuszu ze strony i jeżeli użyłaby niepermanentnych produktów w tle, to one też by się wymazały, czyli byłaby duża szansa, że kolor podniesie się aż do koloru papieru, a tutaj chodzi o to, żeby po prostu podnieść tylko tą wierzchnią część koloru i w niektórych miejscach, żeby urozmaicić krajobraz, jak widzicie, teraz Bela domaskowuje jeszcze jedną warstwę tych sylwetek budynków na naszym horyzoncie. Okay, and all I've done is where I felt that there was some sort of big gaps, like we had two very definite rows of buildings, I just added random bits because I just wanted the buildings to look a little bit more interesting. It looks so cool. I have to tell you that it looks so cool. Okay, so what did I do with my stencil that I want to use? Of course it's not in this folder. Please be in this folder. I mean, I'm so organized and I'm not. Ah, there it is. Okay, so I want to use, and it's maybe a little bit big, but this is the stencil that I had in mind. I might have to use this one, which is a bit smaller, but it's a bit less uniform. Let me just see if there's something else that I see that might also work. I'm looking for tiny patterns. No, those are Christmas. Okay, that's not gonna work. Okay, so now I'm going to use a baby wipe. I'm looking for the dotty stencil, but I think I will have to look for it later on because there is too many stencils in the shelf. Okay, hang on. I can give you that code, I think, because I know they've got it. It's just not on sale. Yeah, I'm sure that it is, but there is so many stencils. Yeah, it is KSG480. KSG480. Yeah. Yes, I found it. Oh my God, that's so awesome. Thank you. Okay, Okej, więc tak, znalazłam maskę. Już Wam linkuję i na YouTubie już link leci, już dorzucam na Facebooku, wtedy będzie mi łatwiej później dołożyć je do posta ze zdjęciem. Jest to maska, która ma bardzo dużo nieregularnych kropek i będziemy jej używać do wymaskowania okienek. Okay, so what I'm going to do is I'm going to line up the dots with a building. Don't know if you can see that through, but yes. I've got the building over there, and I'm just going to take some of the color off. Okej, więc tak, składamy chusteczkę niemowlęcą dość ciasno, tak żeby that is so cool! Żeby nie była taka mięciutka. Możecie ją też owinąć na przykład wokół ołówka z gumką i następnie przez maskę delikatnie staramy się zdjąć część tuszu. Trzeba sobie
wyrównać szablon do boku budynku albo do boku strony i w tych miejscach, w których chcemy mieć okienka, po prostu przecieramy mokrą chusteczką, a potem szybciutko zdejmujemy wilgoć suchym kawałkiem ręcznika kuchennego i w ten sposób mamy nasze okienka. And basically, I'm just cleaning off my color and then just blotting it. And then it looks like the windows. That looks so cool. I love it when a plan comes together. Your plans always work out. If I'm trying something new on camera, it will flop. Every time. And then, there we go. I need a bit more up there. You make me want to make our journal page now, and I'm not an art journal person. You know that. I thought that I'm safe here. You know, I will just translate. New hobbies will not get unlocked, and now I'm getting excited. Because it's fun. It's just something, it's so easy, and you don't have to have like lots of fancy tools and equipment, and it's a lot of stuff that, you know, we have in our arsenal to use for other things, for mixed media and for all sorts of things. And so you can it's just knowing how to use your tools and applying it to art journaling. Handmade by Kenai says that it's a great folio to store the stencils, and she must have to get one like that. And yes, folio is a correct word. And I will tell you a secret that right now, if you will go to any huge malls, they will have those folders in the school. Doesn't Sztuka have them in the those folios? Yeah. Oh, yeah, because they also they also have stationery. Yeah, okay, I will find it. I mean, I'm assuming, I'm just making assumptions here. But I'm pretty sure that you're right. I keep forgetting that there is also a huge section that I usually don't dive in. Exactly, you know? But I'm thinking for the stencil file, they will have. There we go. So now we have some buildings with lights on and some buildings not. Ooh, they are also bigger folios than one that you have. Oh, roll on November and I can go and shop in person. Okay, so now that is my base. I'm just going to zoom out slightly. I Bela słusznie zauważyła, że faktycznie w sztuce też są takie ofertówki. Zawsze zapominam, że sztuka ma też bardzo szeroką ofertę artykułów piśmienniczych i biurowych, bo ja oczywiście zazwyczaj zatrzymuję się na kategorii dodatki i ozdoby, już nie scrolluję niżej, więc zawsze zapominam o tym, że jest też bardzo duża oferta regularnych materiałów piśmienniczych. Okay, so I'm going to just put a slight wash of color because I like to repeat colors. So Lady Vagabond wears turquoise. So that will be the Indian turquoise? No, it's just the straight turquoise, KAL25. Okay. And I'm just putting a wash into the car where the car body would be. And of course, it's not going to stick where the embossing powder is. Okay. I teraz tak, ponieważ tak jak rozmawiałyśmy w pierwszej części, Bela lubi powtórzyć motywy, zarówno tak jak budynki pojawiają się przez całą stronę, kropeczki pojawiły się przez całą stronę, więc
oczywistym kolorem do podmalowania autka jest turkusowy, to jest turkus d'Allegro. Wrzuciłam Wam linka, dlatego że ten turkus pojawia się, dokładnie ten odcień turkusu pojawia się w garderobie naszej Lady Vagabond, która będzie siedziała na autku, więc powtórzenie tego koloru sprawi, że właśnie całość będzie miała super fajną spójność w sobie. Okay. And then I'm not being too perfect. I'm not being too careful. I'm wanting quite a sort of grungy look. Tutaj to malowanie ma być takie nie do końca idealne, bardziej akwarelowe, tak jak Wam wcześniej mówiłam, właśnie taki styl grunge, graffiti, więc jakieś drobne niedomalowania i chlapnięcia są jak najbardziej pasujące do stylistyki całości. And I'm just using the black ink again to give a bit of shading underneath the car. Wracamy do tuszu w odcieniu czarnym, żeby dołożyć trochę cieniowania pod samochodem i stworzyć taką iluzję ulicy. Okay, so I'm happy with that, and I just want to bring some of the color down here because it's a little bit pale behind the car. And I'll bring it down there as well. Okay. Then Lady Vagabond's gonna sit here, but now she's disappearing a bit. So I'm going to give her nice strong black edges. Ponieważ nasza sylwetka minimalnie teraz znika na tym bardzo bogatym tle, więc sam brzeg wyciętego elementu Bela podcieniuje na czarno. To dzięki temu zwiększamy kontrast i ta sylwetka będzie lepiej widoczna. Ja uważam, że supervisor powinien być kierowcą tego samochodu i ja bym na pewno wsadziła kota za kierownicę tego auta i zaraz zaproponuję taki pomysł, chociaż wydaje mi się, że już trochę za późno na realizację. I was suggesting that supervisor should be a driver of that car, he should be sitting. Oh, that's so cool. I have one small enough that is such a cool idea. Yes, we will find one and put him in. I heard you say something about the supervisor. I was like, what? Because I was looking at, I was thinking that on every other page you have Lady V and you have a cat, so how you can incorporate the cat? He can be a driver, come on! Okay, we will find a cat small enough. I'm sure I have one. Teraz szukamy małego kota, żeby postawić za kierownicę. No, I'm on a mission. Yes, we have one small enough. I wanted to say that I have one. I'm pretty sure because I kept my fabricated elements, so I'm pretty sure that I have a lot of supervisors cut out. But he will look perfect as the driver. Yes. See, he will be a perfect driver over there. Okay, we'll just push those off to one side because I have been preparing. Where are they now? So I'm going to Dallas, as you know, and I've entered into a tag swap. So 15 people are doing tag swaps. So I took the hat of Sir Zeppelin and put it on that cat because it didn't have a hat. Więc Bela nam teraz pokazuje, ponieważ niedługo wyjeżdża na warsztaty do Dallas i zobowiązała się do wymianki, w związku z czym musi przygotować 15 bardzo podobnych tagów. I właśnie w kolekcji Lifestyle na jednym z portretów jest Zeppelin, który ma bardzo ciekawy cylinder i ten cylinder idealnie pasuje też na kota, w związku z czym wszystkie koty są w cylindrach.
And of That's course, so I cool. did have a lady this size cut out, but I used her on these, so that's where she went. But that is so cool. That Okay, is so such a I'm cool gonna put the cat. collection. Should I put the cat outside? No, have him driving. Yes, we'll have him driving. Do we have him in the driver's in that window there, or in the main window? In the main window, so then you know Yeah. that he's behind the wheel, not just on the seat. Okay, so we're gonna have to cut him off there. You want to decapitate the cat. Okej, więc odcinamy kotu samą głowę, żeby mógł tutaj kierować autkiem i wpasowujemy go do scenki. And earlier I was saying that in Polish. I don't know why I didn't confirm with that with you in English, because the spray paint stencil and the single like graffiti letters and that car, it's a really nice set of stencils for urban / masculine Yes. young person project. Okay. Yes, I'm thinking, yeah, more kind of teen, and also it goes so nicely really with the new Sir Vagabond aviator line where he goes to America. I thought it would actually be quite cool with that as well, but I don't have any of his new lines, so I couldn't do that. Oh, I also don't have too much of aviator, but I noticed that the molds from building facade are on sale, so I already snatched Oh. them in my basket. Yeah, I don't have those either. I wish I had got those. Okay, so now we've got lights shining on everything. So let's hold that up so you can see her. And now the supervisor is driving car. Okay, I need to still put the sunset or whatever. Bo właśnie gadałyśmy o tym, że jak przeglądałam, bo ja zawsze przed tym jak zaczynamy live'a, to sprawdzam, co jest aktualnie w dziale promocji i z kolekcji Aviator, o której rozmawiałyśmy, ponieważ tutaj, tak jak Wam mówiłam, zarówno graffiti, jak i auto, jak i pojedyncze litery w stylu graffiti bardzo fajnie pasują do wszelkiego rodzaju prac w takich klimatach męskich, młodzieżowych. Oh, trying to find a brush. Bardzo fajnie się sprawdzą i zauważyłam, że dwie foremki, na które swojego czasu polowałam, są teraz na promocji, jest minus 50%. I to jest fasada budynku i drzwi. I fasada budynku też jest powtarzalna i jest też druga foremka, która zawiera rurociąg, która pasuje do tej tekstury numer 1, czyli jest fasada budynku numer 1 i fasada budynku numer 2. Okay, so now we have our sun setting in the sky. And what else do I want to do? So to repeat this, and the edges of my paper are looking unfinished. I'm going to I often use this design just as like Background? Edging on my paper. Just randomly, I don't do the whole design, so like bits of it. Żeby wykończyć stronę, żeby była taką zamkniętą kompozycją, ja zazwyczaj dodaję ramkę, natomiast Bela bardzo lubi wykorzystywać drobny wzór, właśnie taki jak te kropeczki. W kilku miejscach, tak żeby wyglądało to dość przypadkowo, więc trochę tu, trochę tam.
skupiając większość tuszu na samym brzegu papieru, żeby to zanikało nam wzdłuż strony. Dzięki temu wszystko jest taką zamkniętą całością i to nam tak ładnie dodaje nam takie fajne obramowanie do całej pracy. So I like to repeat, so this is just repeating the design. That's a negative, that's a positive. And it doesn't matter, but your eye will kind of connect it. Karen says, I don't want to cause the panic, but I cannot find my mini dice and stamps from the advent calendar. The more we clean, the more we lose. Look on the floor, Karen. That's usually where it goes. Look on the floor. Okay, so now that Na kind of... czacie na YouTubie mamy wielkie sprzątanie przestrzeni kraftowej i wiele rzeczy się znajduje i wiele rzeczy nam się gubi w trakcie takich porządków. Okay, so I'm going to put the word adventure in. I would emboss it as well, so it will be another shiny element. Okay, but I might have to turn off my... or maybe I'll do it in sections. I'm going to do half, emboss it, and do the other half, because otherwise it is just not going to stick. I'm sorry for the noise. I had to take the wrapper from the stencil from my cat assistant because he's insisting on chewing every piece of plastic that is in his reach. Słuchajcie, i teraz tak, będziemy dodawać napis. Napis jest adventure, czyli przygoda. I ponieważ pamiętamy, że tusz wysycha błyskawicznie, więc najpierw maskujemy jedną część napisu i od razu posypujemy pudrem, a potem drugą. And already that didn't stick. I już od razu widać, że właśnie tutaj ta część maski, o której zaczęliśmy, czyli końce od literki E, już było za długo dla tuszu i już zdążył wyschnąć na stronie. I want to encourage you for making the shifted stenciling on the next meeting. Like you do it usually with your Beware stencil from Lady Vagabond lifestyle. When you mask it twice, one is a little bit offset because since it's called bumping. Yeah, since you showed me that on one of your pages, I keep using it everywhere. I used it in my cupboard with your stencil. I can do it with this one as well because it'll look really cool with a second color below. See? Namawiam Belę, żeby pokazała fajną technikę wykorzystywania maski, taką, gdzie przygotowujemy, gdzie odbijamy maskę 2 razy, ale raz jest tak minimalnie krzywo. W ten sposób można bardzo fajnie stworzyć napisy w stylu retro. Ja wykorzystałam tą technikę, jak ozdabiałam ostatnią szafkę. Używałam tam właśnie maski z napisem Beware i cały ten napis właśnie zrobiłam z tą techniką, gdzie minimalnie przesuwamy szablon tak, żeby dołożyć cieniowanie do napisu i to zawsze sprawia, że płaskie, wymaskowane elementy wyglądają super ciekawie. Najlepiej wygląda przy literkach. Okay, yes. I finished praising the technique with bumping. Trying to get this stuff on as fast as possible. Flip, it's hot. Okay. Yes, we got it everywhere. So I will put it back in the jar along with half the fluff from my
applicator tool, but anyway, that doesn't matter. I always find the catcher talking to my clear embossing powder. Skoro już powiedziałam po angielsku, to jeszcze ostrzegę Was po polsku, jeżeli macie jakieś futrzaki i używacie przezroczystego pudru do embossingu i chcecie, żeby ten puder pozostał przezroczysty i idealny, upewnijcie się, że nie ma żadnych kocich włosów na powierzchni, bo ja zazwyczaj właśnie kończę tym, że pod idealną warstwą pudru mam zamknięty przynajmniej jeden koci włos na każdą pracę. Okay, so the last thing we're going to do is, and I need to clean that because if I use a lighter color, it's going to, the black is going to come off. Czyli będziemy robić technikę z napisem, tylko trzeba wyczyścić maskę, ponieważ o ile palcami tusz się nie transferuje aż tak bardzo, to przy wykorzystywaniu jaśniejszego koloru, no niestety będzie to widoczne, ten kolor wyjdzie z takim szarym cieniem, więc po prostu czyścimy nasz szablon. Okay, so now I need to find, so what I'm going to do is I'm going to drop it down. Okay, let's get it on first, and then you drop it down and to one side. I think that side maybe looks That better. was water, handmade by Kenai. That was water because it's water. Oh my God. I used water-based ink, yes. Więc to była woda, ponieważ tusz jest reagujący z wodą, więc do czyszczenia wykorzystujemy też wodę i teraz będziemy robić cieniowanie, właśnie tą fajną sztuczkę z napisem. Polega to na tym, że musimy najpierw idealnie złapać napis tak, jak jest odbity, a potem delikatnie przesunąć nasz szablon. Możecie go przesunąć trochę w dół, trochę w górę, trochę w lewo, trochę w prawo. Chodzi o to, żeby był właśnie minimalnie krzywo. I nadal musi być napis ustawiony tylko po prostu przesuwamy dosłownie 2 mm szablon i używamy najlepiej kontrastującego koloru. Dzięki temu bardzo fajnie nam to podbije napis. Tutaj będzie to pomarańczowy. Okay, so I've chosen an orange color that will match. You could do this in paint as well, because now I've gone over the with the wax, you know, the Embossing powder. Embossing powders. So like with the car, it'll just wipe off. Więc tak, tutaj w przypadku embossingu akurat Bela złapała znowu tusz, ale mogłaby być to też farba, ponieważ tutaj z tej części, która jest wyembosowana, bez problemu możemy usunąć nadmiar produktu. Puder do embossingu to jest czysty plastik, więc podgrzany tworzy nam taką otwierającą wodę i media powierzchnię. Oczywiście, jeżeli zostawimy coś do wyschnięcia na powierzchni, to wyschnie też na pudrze, ale jeżeli szybciutko wytrzecie, to bardzo ładnie zejdzie. I zaraz na zbliżeniu zobaczycie, jaki fajny efekt jest właśnie z tym drugim kolorem. Dokładnie tak. Mamy cień, to jest bardzo fajny, bardzo retro sztuczka, która idealnie pasuje do takiego klimatu strony. Okay, so there we can see the drop shadow. Yeah, and I think it looks awesome. All my explanation was we don't have the word offset in Polish. Oh, I'll read.
Yeah, so I have to descriptively say how to put something skewed just a little bit, skewed but straight. Yes, it's called bumping. Do you have bumping? Mm, If you bump yes, something, but you it get means upset. something completely different. We won't go there. I just want to Yes, see. we don't want to go there. And of course, this one's not working. And I want to mention that retro vibe that you get with that second code is just speaking the Oh, no, it's page perfect. amazingly. It's absolutely perfect. What I wanted to do, and I don't think this pen is working either, is just put a highlight. Where's my Okay, working one? teraz Found it. Bela walczy z plamastrami, to jest po prostu marker z farbą, kilka markerów z do malowania ubrań jest dostępnych w Sztuce i one zadziałają dokładnie tak samo. Możecie też wziąć trochę białej farby akrylowej na pędzelek, żeby dołożyć bliki koloru, bliki światła w napisie. I to też jest bardzo często, jeżeli spojrzycie na jakąkolwiek typografię właśnie taką w stylu retro, to te wszystkie napisy miały taki cień, często w dwóch kontrastujących kolorach i właśnie ten blik światła, dzięki temu wyglądają realistycznie, tak jakby były trójwymiarowe i dodajemy bliki do napisu i do okienek. Okay, so I don't know if you just said it, but I'm putting the little highlights. So because the shadow was on the left-hand side, I've put the little highlights on the right-hand side. About left and right-hand side, yeah. I za każdym razem, jak robicie taką sztuczkę, gdzie dodajemy właśnie te akcenty, te miejsca, gdzie powierzchnia odbija światło, i to właśnie znaczy blik, ten element, gdzie nam się światło odbija, musimy być konsekwentni, czyli na napisie wszystkie białe znaczniki są po prawej stronie, więc muszą być też po prawej stronie w okienkach, ponieważ w ten sposób działałoby światło i jeżeli damy je bardziej przypadkowo, to nie będzie to dawało nam takiego fajnego efektu. A danie ich za każdym razem z tej samej strony zapewnia to, że cała strona wygląda dobrze i wszystko ładnie pasuje. I w ten sposób też możemy powydobywać różne elementy, tak jak tutaj wokół Lady Vagabond, w tych miejscach, gdzie właśnie uderzyłoby światło, dodajemy trochę białych znaczników i to sprawi, że całość będzie lepiej grała ze sobą. Trying to make a shiny window and it's looking, there we go, that's better. You're trying to make squiggly line to look randomly, and the first one was too perfect. Exactly. Okay, I want to point that you are looking for that pen and you have the label working one on the working one. Well, this one is my splatter one and this one is my working one, and apparently I must write not working on this one. You know that you can refill them if you take out the felty part, the felt one. You just have to press it with something when you are dropping your paint back in, because that mechanism. Yeah, it's got to. Yeah. Okay, so I'm pretty much done. So now you can see I've put little highlights on the windows to match the highlights up there. And then just because I've got this ink on here, I just want to give a bit of a glow around my sunshine. I resztką tuszu, którą robiliśmy napis, dodajemy taką łunę wokół zachodzącego słoneczka
i strona jest skończona. Zanim pożegnam się z Belą, powiem, że mi się strasznie podobają mi się bardzo te plamy, które powstały niechcący, przez to, że strona za szybko wysła, dodają bardzo fajnego efektu w tle i cała strona z wykorzystaniem jednej maski i jednej postaci z papieru, a wszystko wyszło bardzo fajnie i bardzo ciekawie i bardzo przestrzennie, mimo że jest bardzo płaskie. Yes, so I already said it in Polish that I absolutely love how this page turned because you used one stencil and one small die cut from Yeah, the I used paper 2 pad. stencils because don't forget the dots. Oh, okay. Zapomniałam, były 2 maski, ponieważ były też kropeczki, ale całość jest bardzo płaska, a wygląda super, super przestrzennie i strasznie mi się podoba taka zabawa, aż mimo, że ja nie jestem żurnalująca, to czuję się zachęcona, żeby też nad czymś popracować. Hello, Gabi! Okay, so the other stencil that goes with all the writing and the cool stuff is this one. It's just the alphabet. I was linking it earlier on. ASG 261 because that goes so nicely with the spray painting one, which now, of course, is somewhere. You have it out because you were showing something, so you took it out. I know I had it out, but of course, this is my Bermuda Triangle, so now it's gone. Try with the journal that have the page, because I'm pretty sure that it's somewhere there, because you were showing us the no, apparently not. Zaginęła nam teraz maska, bo Bela chciała pokazać właśnie wszystkie te 3 szablony. Yeah, it goes with this one. Dokładnie. So it's the same sort of font as this one, so I thought that would be cool, just for FYI, for your information. And I'm done. Yes, and I have all 3 links that will come in 1 second. Oh wait, spray paint. Oh yeah, it's here. So right now, actually, all 3 of them you can have in the price of 1 because they are 70% off. So all 3 of them will come to the original price of 1. So it's a really good deal. You come up with really good idea for today. I'm linking them all. Słuchajcie, Hi, Gabby. Podrzucam wam w tym momencie na YouTubie, ale uzupełnię to na Facebooku za momencik, wszystkie 3 maski. One w tej chwili są 70% przecenione o 70%. Oryginalna cena była 33 zł, a w tym momencie jeden kosztuje dyszkę. Więc 3 z nich macie w tej cenie, w której normalnie był jeden i jak sami widzicie, można za pomocą tych masek stworzyć naprawdę niesamowitą przestrzenną pracę. I just said it in Polish like 10,000 times that I absolutely love how you took really flat techniques and you make the page that it looks dimensional, and I absolutely love the splotches that your brush created because the page dried so fast. But I absolutely love it in the background. It just works with that page, and I think it's awesome. And I enjoyed that. Super vintage, grungy, retro page. I really enjoy our meetings way more than I thought, and people enjoy them as well. We had around 30 viewers all the time, so quite good as for holiday randomly in the middle of the week. I will see you again in 2 weeks on Thursday. Yeah, and I think that's others like it as well. I wish you a nice steampunk fair, because in the meantime you will be on the steampunk fair. Yes, I'm going to go and stay with Samantha and go and steampunk for 4 days straight. I'm pretty sure that we can share your pictures on Sztuka as well, because you will be wearing a lot of self-made gear
that includes techniques that you used on classes in Sztuka Yes. when we were there last time. Yeah. One of them will be one of the hats. Yeah. Yeah. Okej, słuchajcie, Okay. będziemy dzisiaj zawijać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dzisiaj oglądało nas ponad 30 osób, więc wydaje mi się, że Wam też się bardzo podobają spotkania z Journalingiem. Z Belindą spotykamy się za 2 tygodnie, za tydzień ja i Dawid będziemy na żywo. W międzyczasie Bela jedzie na festiwal steampunku i na pewno udostępnię kilka zdjęć, bo będzie miała strój, który wykonała technikami podobnymi jak na warsztatach, które ostatnio, jak byłyśmy w Sztuce, to Bela uczyła kapelusza i w tym stylu ma cały outfit. Dziękujemy Wam bardzo, dużo zdrówka życzymy naszej oglądaczce Handmade by Kenai. Mam nadzieję, że niedługo poczujesz się lepiej i będziesz miała siłę coś tworzyć. Dziękujemy Wam wszystkim dzisiaj za obecność i do zobaczenia. Pa, pa! Pa, pa! Dziękuję.